lagi bersama kami di channel YouTube-nya Bang Zulher, STIE Bang Kinang. Hari ini kita kemana? Hari ini kami akan mengunjungi salah satu destinasi hits yang berada di daerah Kampar. Lebih tepatnya di daerah Gema. Apa tuh destinasinya? Katanya namanya sih Batu Dinding. Tapi Air terjun Batu Dinding bukan? katanya ada air terjun sih di sana. Iya. Kita lihat aja lah nanti kan. Oke. Stay tune ya. Ikuti kami terus. Dadah. Kita mampir sarapan dulu. Kita harus isi tenaga dulu. Oke. Dan sekarang kita sudah sampai di Desa Gema. Karena perjalanan menuju ke air terjun Batu Dinding memakan waktu hampir lebih kurang setengah jam, dan waktu sholat zuhur pun sudah masuk. Kami mau melakukan sholat zuhur terlebih dahulu. Sholat zuhur. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it.
This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. Di sana, jadi alamnya kata orang indah. Kalian kita sebutkan, dan ini yang akan kita promosikan juga. Dan kalau bisa nanti kita sampai ke perbatasan Sumatera Barat. Kita jelajah Riau Sumatera Barat hari ini. Ini sungai ini tanpa polusi. Sungai tanpa polusi, airnya jernih, ikannya enak. Kita di samping berwisata, kita juga ingin memperkenalkan kepada mahasiswa STI Bangkinang potensi alam Kecamatan Kampar, Kiri, Hulu, khususnya Desa Gema dan sekitarnya, potensi-potensi yang bisa kita jual baik secara regional maupun internasional. Ini luar biasa potensi alam. Bisa di sini potensi arung jeram kalau kita melihat kondisi air, ya. Di samping juga potensi lahan. Ini cukup bagus untuk perkebunan apa aja ini sangat cocok di sini. Nah, inilah saja nanti kita akan merencanakan untuk mengaplikasikan tridharma perguruan tinggi, penelitian pengabdian kita kepada masyarakat. Karena Desa Gema khususnya Kecamatan Kampar Kiri Hulu termasuk pendapatannya yang rendah. Inilah yang akan kita angkat, bagaimana kita mengangkat pendapatan masyarakat lebih bagus lagi sehingga kesejahteraan masyarakat nanti akan meningkat. Sama-sama kita lihat tadi kanan jeruknya bagus, sawitnya juga bagus. Cuman yang menjadi persoalan di sini lahan masih kawasan hutan. Nah, bagaimana nanti kita berkolaborasi dengan Pemda Kabupaten, Pemda Provinsi untuk bisa mengiklab lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kesejahteraan mereka, baik itu tanam sawit atau tanam karet, atau kalau tidak bisa tanam sawit, tanam karet. Tanam karet termasuk tanaman. Inilah yang akan bagaimana kita mengembangkan sehingga betul-betul lahannya produktif dan tidak melanggar aturan. Nah, ini yang akan kita perkenalkan kepada mahasiswa kita. Di kanan kan lihat karet seperti hutan. Tapi mungkin lahannya hasilnya mungkin 5 kilo per hektar per hari. Tapi kalau bibitnya bagus, dipelihara, dipupuk, bisa mencapai 40 kilogram satu hari per hektar. Bahkan bisa 50 kilogram. Berapa perbandingannya dari yang tidak dipelihara dengan yang kita lihat ke kiri kanan. Alhamdulillah kita sudah sampai menuju Terjun Batu Dinding di Desa Gema, Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Baik, kita dari sini ya jalan kaki diperkirakan lebih kurang 10 menit. Nah, awalnya anak-anak ini gemetaran naik sampan, tetapi setelah baru 3 menit berjalan, oh rasa kegembiranya luar biasa.
Sekarang kami udah sampai di tempat pemberhentian untuk menuju ke Batu Dinding ya. Ikuti terus. Stay tune. Wah, airnya jernih luar biasa. Ikannya banyak. Alamnya indah. Orang. 1, 2, 3, 8 orang. 8 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, pas 8 ya. Pas 8. Oh iya. Nggak ada diskon ya? Ada diskon sampai sekarang, Mas. Baik. Satu orang 10.000. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things are Setelah kita berjalan berjam-jam lamanya menyeberang sungai, mendaki gunung lewati lembah, akhirnya kita sampai di tempat tujuan kita. Gimana? Batu Dinding. Di Batu Dinding, tempatnya masih asri kok. Tapi mungkin kebetulan karena tadi malam hujan, air terjunnya jadi bagus. Enak kan? Seru kan ikuti perjalanan kami? Ayo dong, kunjungi wisata Kampar. everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up,
good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.